Okay, I was talking about, yes. So you were writing about hold and wait. Is it over? May I go ahead? So problems due to hold and wait protocol, maybe resource utilization may be low, and second problem may be starvation. Third, no preemption. Third one, no preemption. So if a process is holding some resources and requesting another resources that cannot be immediately allocated to it, the process must wait. Then all resources currently being held are preempted. It's about no preemption and circular wait. By changing the order, we can prevent circular wait. Okay, so this is about deadlock prevention. Now we'll go ahead to the next method. So second method, the second method is deadlock avoidance. Okay, so all of you listen to me. Deadlock avoidance. So deadlock prevention algorithm prevent deadlock by restraining how request can be made. The restraints ensure that at least one the necessary conditions for deadlock can occur, and hence the deadlocks can't be possible. There may be side effects of this method. That is low device utilization, reduced system throughput, etc. An alternative method for avoiding the deadlock is to require additional information about the resources are to be requested. Okay, so actually, as deadlock prevention is having the drawbacks, that is starvation or resource utilization may be low. So alternative method is developed, that is nothing but the deadlock avoidance. So under deadlock avoidance, first of all, we'll discuss the concept of safe state and unsafe state, and then we'll proceed further. A safe state is a safe if the system can allocate resources to each process in order still avoid a deadlock. So what is the safe state? So the system consists of number of processes, number of resources, and if the system is able to allocate the resources to the processes without any problem, that is processes are also going for execution and resources are also utilized properly. So in that case, we can call it as a safe state. Okay, and in other words, a system is in a safe state only if there exists a safe sequence. Okay, so again the concept of safe sequence is there. So what is the safe sequence? A sequence of processes is a safe sequence for the current allocation state if for each pi the resources pi can still request can be satisfied by currently available resources plus the resources held by all the pj with j. Okay, so we'll see with the help of example better to understand the concept of safe and unsafe state. म्हणजे आपल्याला काय करायचं, सेफ स्टेट म्हणजे काय, ज्या जी the system is in safe state only if there exists a safe sequence. जर सिस्टीम सेफ सिक्वेन्स फॉलो करत असेल तर त्याला आपण सेफ स्टेट म्हणणार आहे. Otherwise, if system is following unsafe sequence, so system may goes in the deadlock state. So let's see with the help of example. Consider, for example, to illustrate this, we consider a system with magnetic tape drives and 3 processes. Okay, sorry, over here the 10 is missing. So consider a system with 10 magnetic tape drives. Sorry, 12. Actually, 12 tape drives are there with the system. And how many processes are there? 3 processes are there. Consider a system with 12 magnetic tape drives and 3 processes. म्हणजे सिस्टीम कडे किती टेप ड्राइव्ह आहेत? सो टेप ड्राइव्ह इट इज ट्रीटेड एज अ रिसोर्स. तर magnetic tape drive might be you are unable to understand. Instead of magnetic tape drive, you can assume that 12 printers are there. आपण रिसोर्सचं एक्झाम्पल प्रिंटर म्हणून घेऊया. तर सिस्टीम मध्ये किती प्रिंटर आहेत? 12 प्रिंटर आहेत.
आणि प्रोसेसेस किती आहेत 3 प्रोसेसेस आहेत. ओके. फर्दर प्रोसेस P0 रिक्वायर्स 10 रिसोर्सेस. म्हणजे 12 प्रिंटर आहेत त्यातले 10 कोणाला पाहिजेत प्रोसेस P0 ला लागणार आहेत. प्रोसेस P1 ला 4 प्रिंटर लागणार आहेत आणि प्रोसेस P2 ला 9 प्रिंटर लागणार आहेत. सो लिसन केअरफुली टू अंडरस्टँड द एक्झाम्पल. सिस्टीम कडे अवेलेबल किती प्रिंटर आहेत 12 आहेत. प्रोसेसेस किती आहेत सिस्टीम मध्ये 3 आहेत आणि प्रत्येक प्रोसेसची त्यांची ओन रिक्वायरमेंट आहे. तर प्रोसेस P0 ची रिक्वायरमेंट आहे 10 प्रिंटर, P1 ची आहे 4 प्रिंटर आणि P2 ची आहे 9 प्रिंटर. जर तुम्ही रिक्वायरमेंट कॅल्क्युलेट केली मॅक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ईच प्रोसेस, इफ यू कॅल्क्युलेट the maximum requirement of all the processes, so it is 10 plus 4 plus 9, that is almost 23 printers, right? टोटल किती प्रिंटर लागणार आहे 23 प्रिंटर्स लागणार आहेत पण सिस्टीम कडे किती आहेत फक्त 12 प्रिंटर आहेत. So how system is going to use these 12 printers to satisfy all these 3 processes? सिस्टीमला काय करायचं सिस्टीमला त्याचा परफॉर्मन्स पण वाढवायचं सगळ्या प्रोसेसेस पण एक्झिक्यूट करायच्या कुठल्याच प्रोसेसला दुखवायचं नाहीये इग्नोर करायचं नाहीये. सो व्हाट सिस्टीम हॅव टू डू सो सिस्टीम हॅव टू चूज द सेफ सिक्वेन्स. म्हणजे सिस्टीमला काय करायला पाहिजे सो सिस्टीम हॅव टू डिसाइड द सेफ सिक्वेन्स. सिस्टीमने एक सिक्वेन्स डिसाइड करायला पाहिजे आणि त्या सिक्वेन्स मध्ये प्रोसेसेस एक्झिक्यूट करायला पाहिजे. देन ओनली the resources will be utilized properly and system processes will be executed successfully. So for that purpose, suppose at time T0 process P0 is holding 5 tape drives and process P1 is holding 2 and process P2 is holding 2. Okay, so here we are trying to state some movement. परत फर्दर काय सांगितलेलं आहे सपोज एका पर्टिक्युलर मोमेंटला आपण सिच्युएशन दाखवतोय सिस्टीम मधली. तर एका टायमिंगला म्हणजे ऍट टाइम T0 प्रोसेस P0 ने किती रिसोर्सेस होल्ड केलेत प्रोसेस P0 ने 5. सो हियर वी हॅव शोन 2 कॉलम्स. वन इज द मॅक्सिमम नीड अँड सेकंड इज द करंट नीड. ओके. तर मॅक्सिमम P0 ला किती लागणार आहेत 10 प्रिंटर लागणार आहेत पण करंटली या मोमेंटला त्या P0 कडे किती प्रिंटर आहेत 5 प्रिंटर आहेत. P1 ला लागणार आहेत 4 आणि त्याच्याकडे किती आहेत सध्या 2 आहेत आणि P2 ला लागणार आहेत 9 आणि त्याला सॉरी P2 ला मॅक्सिमम किती लागणार आहेत 9 लागणार आहेत आणि सध्या P2 कडे आहेत 2. म्हणजे सो इफ यू ऑब्झर्व दिस पर्टिक्युलर सिच्युएशन हे जर सो इफ यू कन्सिडर दिस सिच्युएशन इन द सिस्टम सो दिस इज द करंट सिच्युएशन ऑफ द सिस्टम. सो सिस्टम इज हॅव्हिंग 12 प्रिंटर्स. आउट ऑफ 12 सो 5 आर विथ P0, 2 आर विथ P1 and 2 are with P2. Right? So how many available will be there with the system? Can anybody? Come on, I hope you are listening to me. Can anybody tell me? This is the situation of the system. So this is the moment. At that moment, 5 printers are allocated to P0 by the system, 2 are allocated to P1 and 2 are allocated to P2. But to complete P0, it requires 5 more. To complete P1, it requires 2 more. And to complete P2, it requires 7 more. So I written at left hand side. So P0, to complete P0, P0 requires 5 more. 5 are there with it and it requires 5 more. P1, 2 are there with P1 and it requires 2 more. P2, 2 are there with P2 and it requires 7 more. Right? So this is the situation. And how many are available with the system? Can anybody tell me? Come on, students. Hope you are listening to me. Hello. Can anybody answer? Hello. Am I audible? Yes, ma'am. So I'm explaining this situation in the system. So system is having total 12 printers, 12 magnetic tape drives. मी तुम्हाला tape drive च्या ऐवजी printer चे example घेतेय because you are not aware about the tape drives. So either you may consider system consists of 12 tape drives or 12 printers. System कडे आहेत 12 printer. System मध्ये processes आहेत 3. पहिल्या प्रोसेसला सिस्टीमने अलोकेट केलेत 5 प्रिंटर, दुसऱ्याला अलोकेट केलेत 2 प्रिंटर, तिसऱ्याला अलोकेट केलेत 2. पण प्रत्येक प्रोसेसची नीड वेगवेगळी आहे, मॅक्सिमम नीड वेगवेगळी आहे.
प्रोसेस P0 ला लागणारे टोटल 10 प्रिंटर, P1 ला लागणारे टोटल 4 प्रिंटर आणि P2 ला लागणारे टोटल 9 प्रिंटर. पण सिस्टीम कडे अवेलेबल आहेत टोटल 12 प्रिंटर. तर सिस्टीमला काय करायचंय, सिस्टीमला एक सिक्वेन्स चूज करायचे जेणेकरून कुठलीच प्रोसेस इनकम्प्लीट राहणार नाही आणि कुठलीच प्रोसेस डेडलॉक मध्ये जाणार नाही. So like that we are deciding the sequence. So over here I am just explaining the current situation. म्हणजे करंटली या मोमेंटला सिस्टीमनं 5 P0 ला दिलेले आहेत, 2 P1 ला दिलेले आहेत आणि 2 P2 ला दिलेले आहेत. तर माझा क्वेश्चन आहे त्या सिस्टीम कडे सध्या किती अवेलेबल प्रिंटर आहेत? Come on. 3. 3. The system is having 3 printers. Listen carefully. Actually, 5 plus 2 that is 7. 7 plus 2 that is 9. So I said that system is having total 12 printers. System कडे 12 प्रिंटर आहेत. त्या 12 मधले हे 9 allocate केलेले आहेत. 5 P0 ला दिलेले आहेत, 2 P1 ला दिलेले आहेत आणि 2 P2 ला दिलेले आहेत. म्हणजे राहिले किती? सिस्टीम कडे 3 राहिलेले आहेत. आणि आता सिस्टीमला हे 3 प्रिंटर वापरून ह्या प्रोसेसेस एका पर्टिक्युलर सिक्वेन्स मध्ये एक्झिक्यूट करायचे आहेत. तर सिस्टीमनं तो सिक्वेन्स डिसाइड करायला हवा, राईट? सो नाउ लिसन केअरफुली. जर सिस्टीम P0 ही प्रोसेस पहिल्यांदा एक्झिक्यूट करायला निघाली तर काय होईल? P0 ला लागणार आहेत अजून 5 प्रिंटर, पण सिस्टीम कडे अवेलेबल आहेत फक्त 3. आणि जर सिस्टीम हे 3 त्या P0 ला दिली तर काय होईल? P0 अजून 2 प्रिंटर साठी वाट बघेल, राईट? इट मीन्स इफ वी कन्सिडर इन द सेफ सिक्वेन्स मध्ये जर पहिली प्रोसेस P0 चूज केली तर काय होईल? P0 अवेलेबल असलेले 3 प्रिंटर घेईल. म्हणजे P0 कडे किती प्रिंटर झाले? 8 प्रिंटर झाले. पण P0 ला कंप्लीट होण्यासाठी किती प्रिंटर लागणार आहेत? 10 लागणार आहेत. त्यामुळे P0 परत अजून 2 प्रिंटर साठी वाट बघेल. So whether system is able to assign these 2 printers to P0? No, because now system is having 0 printers, right? जर P0 ला पहिल्यांदा एक्झिक्यूट करायचं ठरवलं सिस्टीमनं तर काय होईल? P0 will get 8 printers. P1 is having 2 and P2 is having 2. So P0 have to wait for P1 as well as P2. And P1 and P2 they are also waiting for other printers. It means P0 is unable to execute. So system should not choose P0 first, right? So system should allow P0 to wait. Now we'll go second process P1. जर सिस्टीम न असं चूज केलं P1, आपण जर P1 चूज केली तर P1 ला आपण किती दिलेले आहेत? सध्या 2 दिलेले आहेत आणि P1 ला अजून किती लागणार आहेत? 2 लागणार आहेत. आणि अवेलेबल किती आहेत सिस्टीम कडे? 3. जर सिस्टीमनं P1 चूज केलं तर काय होईल? त्या 3 मधले सिस्टीम 2 P1 ला देईल. मग P1 ची मॅक्झिमम नीड भागली तर P1 काय करेल? जेव्हा P1 ला 4 चे 4 मिळतील तर P1 will go for execution. And after execution P1 will release all 4, right? P1 काय करेल? P1 ला 4 प्रिंटर मिळाले तर P1 त्याचं एक्झिक्युशन स्टार्ट करेल आणि एक्झिक्युशन स्टार्ट केल्यानंतर थोड्या वेळानंतर एक्झिक्युशन संपेल. And after completion of the execution P1 is able to release all these 4, right? So P1 will release 4. मग आता सिस्टीम कडे किती झाले? Can anybody tell me? 7. How it is 7? Listen carefully what I said. System ने जर P1 ला चूज केलं, I have shown the situation in front of you. P0 कडे किती आहेत प्रिंटर? 5 आहेत. P1 कडे 2 आहेत आणि P2 कडे 2 आहेत आणि सिस्टीम कडे 3 आहेत. आपण सिक्वेन्स चूज करणार आहोत. आपण P0 चूज करायचा प्रयत्न केला पण P0 न काय होतं? डेडलॉक स्टेट येते. म्हणून P0 आपण चूज करणार नाहीये. त्यामुळे आपल्या सिक्वेन्स मध्ये पहिल्यांदा कुठली प्रोसेस एक्झिक्यूट करणार आहोत? आपण P1 एक्झिक्यूट करणार आहोत. तर P1 कडे किती आहेत? 2 आहेत सध्या. मग सिस्टीम काय करेल? 3 मधले अजून 2 अलोकेट करेल, राईट? म्हणजे 3 मधले 2 अलोकेट केल्यानंतर सिस्टीम किती राहिले? 1 राहिलं.
आणि P1 कडे किती गेले? टोटल 4 गेले. येते का बा लक्षात? So 4 get allocated to P1 and 1 will be there with the system. Available किती राहतील सिस्टीम कडे? 1. 3 मधले सिस्टीमनं 2 दिले, राहिलं 1. सिस्टीम कडे 1 राहणार आहे. प्रोसेस P1 कडे 4 आले. 2 अगोदर होते, आता 2 अलोकेट केले सिस्टीमनं. त्यामुळे P1 कडे आले 4. P1 ला 4च लागणार आहेत मॅक्झिमम. त्यामुळे P1 काय करेल? त्याचं एक्झिक्युशन कम्प्लीट करेल आणि जे काही 4 अलोकेट केलेले ते सगळे 4 रिलीज करेल. का तर प्रोसेस संपलेली आहे आता. सो आफ्टर रिलीजिंग 4, नाउ हाऊ मेनी will be there with the system? My question. Come on. 5. Good. 5. सिस्टीम कडे 1 होता, आता हे 4 P1 रिलीज केलेले आहेत, त्यामुळे आता सिस्टीम कडे अवेलेबल किती झाले? 5. P1 झाली आपली. P1 is completed, right? P1 is over. Now, which process can I choose? आता माझ्याकडे आहे P0. 5. माझ्याकडे आहेत 5 आणि माझ्याकडे अजून 2 प्रोसेसेस आहेत, P2 आणि P0. P2 ला लागणार आहेत 7 आणि P0 ला लागणार आहेत 5. तर मी P2 चूज करायला पाहिजे का P0 चूज करायला पाहिजे? P0. Good. So system should choose P0, right? So as with me now 5 are there and P0's requirement is also 5. So what system will do? System will choose P0. So after P1, system will execute P0. So P0 is having already 5 and system has allocated 5. So total 10 and maximum requirement of P0 is also 10. So what P0 will do? So as its maximum need is over, so P0 will go for completion. P0 will go for completion and after completion P0 will release how many resources? P0 complete झाल्यानंतर किती रिलीज करेल? 10. 10. Good. So P0 will release 10. So now the available with system will be 10. And now system is by default able to choose P2 because P2 requires 7 and system is having 10. Right? So again, so system will allocate 7 to P2. System will allocate 7 to P2. So with system now 3 will be there. So P2 will get 7. It is already having 2. So 7 plus 2, 9. So its maximum need is over. So P2 will go for execution. So again after completion, it will release all 9 and released 9 and available 3 is equal to 12. म्हणजे इनिशियली पण सिस्टीम कडे 12 रिसोर्सेस होते आणि फायनली पण सिस्टीम कडे 12 रिसोर्सेस राहणार आहेत. And here system followed the safe sequence P1, P0, P2. Right? So sequence is P1, P0, P2. हा सिक्वेन्स जर फॉलो केला सिस्टीमनं तरच सिस्टीम डेडलॉक मध्ये जाणार नाही. याच्या व्यतिरिक्त जर अदर कुठला सिक्वेन्स फॉलो केला सिस्टीमनं then definitely system goes into the deadlock state. Right? जर आपण P0, P1, P2 घेतलं तर सिस्टीम डेडलॉक मध्ये जाईल. जर आपण P2, P0, P1 फॉलो केला तरी पण सिस्टीम डेडलॉक मध्ये जाईल. राईट? Yes, you got it? Yes, students? Yes, ma'am. So got the clear idea about this example? This is the simple example. Further, we are going to solve some difficult examples. जर example कळाला असेल तर सांगा, otherwise I will repeat it. का तर पुढे आपल्याला मोठे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे. हे खूप छोटं एक्झाम्पल आहे, सिंपल एक्झाम्पल आहे. हे जर समजलं असेल तरच तुम्ही पुढचे सॉल्व्ह करू शकणार आहात. Otherwise it is quite difficult. So everybody understood? Example लक्षात आलं? Example मध्ये just a minute. Let me save the previous recording. Then I will switch. Okay. Okay, I was talking about
Okay, so Shubham said repeat. Okay, I will repeat better. It will be better if I repeat it so that you will understand. So I said that. So this is the example. Example काय सांगते? Example system मध्ये किती resources आहेत? 12 resources आहेत. Forget about tape drive or printer. System कडे आहेत total 12 resources. एकच resource type आहे. So total 12 printers are there and 3 processes are there. Okay, and how many systems, how many processes are there? 3 processes are there, P0, P1, P2. So maximum need of P0 is 10, maximum need of P1 is 4, and maximum need of P2 is 9, but available are 12. Okay, so if you calculate the maximum need, so maximum need is 23 but available are 12. तर सिस्टीम कडे 12 रिसोर्सेस आहेत, 3 प्रोसेसेस आहेत, तिघांची रिक्वायरमेंट आहे 23, पण so we can't allocate, we are not having 23 resources, but we need to utilize these 12 resources in such a manner that each and every process will be get executed and everybody will be get satisfied, right? So like that. So this is the situation is given. This is the movement in the system. At one moment P0 is holding 5 resources and waiting for 5 more because its maximum need is 10. So P1 is holding 2 and waiting for 2 more because its maximum need is 4, and P2 is holding 2 and waiting for remaining 7 because its maximum need is 9, right? So like that, this is the situation. So how can we choose the safe sequence? So if we choose P0, आपण जर P0 ला पहिल्यांदा एक्झिक्यूट करायचं असं ठरवलं तर आपण एक्झिक्यूट करू शकणार नाही P0 ला, का तर सिस्टीम कडे अवेलेबल आहेत 3, टोटल 12 आहेत, 12 मधले 9 अलोकेट केलेले आहेत, 5 अधिक 2 अधिक 2, सो टोटल 9 अलोकेट केलेले आहेत, राहिले 3, अवेलेबल 3 आहेत, त्यामुळं P0 ला किती लागणार आहेत? 5 लागणार आहेत, अवेलेबल 3 आहेत, त्यामुळं सो 3 इज less than 5, so that's why we are unable to choose P0 in the safe sequence. म्हणजे सिक्वेन्स मध्ये आपण P0 ला पहिल्यांदा घेऊ शकत नाही. जर आपण P0 चा सिक्वेन्स फॉलो केला तर सिस्टीम विल गो इनटू द डेडलॉक स्टेट. So that's why we are not choosing P0. So we are choosing P1. So P1's need is, see, P1's request is 2. So it is holding 2 and it requests 2. So available are 3. So 3 is greater than 2. So that's why we are able to choose P1. So that's why in our safe sequence, we choose P1 first. So P1, we allocated out of 3. जे काही available 3 आहेत सिस्टीम कडे, त्याच्यातले 2 P1 ला allocate केले, सिस्टीम कडे राहिला 1. So P1 कडे गेले टोटल 4. So P1 so maximum need is 4. So P1 will go for execution. P1 कंप्लीट होईल आणि कंप्लीट झाल्यानंतर किती रिसोर्सेस रिलीज करेल? 4 रिसोर्सेस रिलीज करेल. मग सिस्टीम कडे किती होते? 1 होता, आता हे 4 आणि 1 5, म्हणजे सिस्टीम कडे टोटल आता 5 झाले. त्याच्यानंतर सिस्टीमने कुठली प्रोसेस चूज करायला पाहिजे? P2, सॉरी नॉट P2 चूज करू शकत नाही, का तर P2 ला लागणार आहेत 7. मी लेफ्ट हँड साइडला लिहिलेलं आहे. P2 ला किती लागणार आहेत? 7, आणि सिस्टीम कडे अवेलेबल किती आहेत? 5. त्यामुळं P2 आपण चूज करू शकत नाही. So we need to choose P0 because available are also 5 and P0 also requires 5 more. So that's why we choose second process as a P0. P1 च्या नंतर आपण P0 चूज केली, का तर सिस्टीम कडे पण अवेलेबल 5 आहेत आणि P0 ला पण अजून 5 लागणार आहेत. आय एम टॉकिंग अजून 5, म्हणजे P0 कडे किती आहेत? सध्या 5 आहेत आणि त्याला अजून 5 लागणार आहेत, बिकॉज P0's maximum need is 10. So that's why, so system will allocate available 5 to P0. So P0 will get all 10. So P0 will go for completion, and after completion P0 will release all 10. So system is having 2. System is having 2 available. System will be having now available 10. So as system is having available available 10 and 2 are with P2. P2 कडे किती आहेत? 2 आहेत आणि सिस्टीम कडे किती आहेत? 10 आहेत, आणि आता P2 ला किती लागणार आहेत? 7 लागणार आहेत. सो सिस्टीम विल allocate 7 from 10. System will allocate 7 from 10.
म्हणजे 10 मधले 7 P2 ला अलोकेट करेल. म्हणजे सिस्टीम कडे किती राहिले? 3 राहिले आणि P2 कडे किती आले? 9 आले. P2 ला लागणार आहेत किती? 9. So P2 will go for completion and P2 will release again 9. So after releasing 9, so system is having before 3 and now release 9. So that will be total 12. So initially also system was having 12 resources and at last also system is having 12 resources. And the sequence followed by the system is P1, P0, P2. Now got it? Yes, students. Shubham. Shubham Shende. Okay. Okay, so hope everybody understood this example. नॉर्मली आपण जर एखादी सिस्टीम कन्सिडर केलं जसं की क्लासरूम, जर 60 स्टुडंट्स आहेत म्हणजे 60 क्लासरूम असायला नको आहेत. सो वन classroom can be occupied by 60 students. So like that number of resources will be minimum and we have to utilize the resources in such a fashion that so resources will be utilized properly and processes will be going for execution completely. So operating system, you have to take care about resource utilization as well as process completion, right? Or you may take the example of your own. So 10 members living in the home, 10 members living in the home, 3 rooms are there. 10 मेंबर राहतात म्हणजे याचा अर्थ असा नाही की 10 रूम असायला पाहिजे. 3 रूम, we can share these 3 rooms, we can utilize these 3 rooms within 10 members, right? So like that you can apply these examples in your real life also. So number of resources minimum असायला पाहिजे, number of processes भरपूर असायला पाहिजे, सगळ्या प्रोसेसेस पण एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे आणि सगळे रिसोर्सेस पण प्रॉपरली युटिलाइज व्हायला पाहिजे. देन ओनली यू कॅन से दॅट युअर सिस्टीम इज एफिशियंट. Then only you can say that your system is efficient. Otherwise विनाकारण number of resources भरपूर घ्यायचे आणि number of processes कमी. So you may say that unnecessarily you are wasting the resources, unnecessarily you are wasting your resources, right? जसं की आपण रिअल लाईफ मध्ये जर आपल्याला बिझनेस करायचा असेल, आपल्याला रिअल लाईफ मध्ये जर बिझनेस करायचा असेल तर आपण कस्टमर्सला पण सॅटिस्फाय करायला पाहिजे, आपण कमीत कमी इन्व्हेस्ट करायला पाहिजे आणि मॅक्झिमम प्रॉफिट घ्यायला पाहिजे. सो ओव्हर देअर वी नीड टू अप्लाय दीज कन्सेप्ट्स, राईट? कॅन वी प्रोसीड फर्दर? Yes, students? Yes, ma'am. So got the clear idea about step sequence? Yes, ma'am. Okay, so if you consider this example, so the step sequence is P1, P0, P2. So can you tell me some unsafe sequences? बघा, तीन प्रोसेसेस आहेत, त्यामुळे किती सिक्वेन्सेस पॉसिबल आहेत? कम ऑन, पॉसिबिलिटीज. Can anybody tell me? 3 प्रोसेसेस आहेत, 3 प्रोसेसेसचे किती वेगवेगळे सिक्वेन्सेस येऊ शकतात? Come on. कोणी सांगू शकेल का मला? 3 जर प्रोसेसेस असतील तर मॅक्झिमम किती सिक्वेन्सेस आपण तयार करू शकतो? 6. 6. Only 6? ऋतुजा गायकवाड said 8. Okay, so see, so how it is 8? P0, P1, P2, P0, P2, P1. Okay, so P2, P1, P0, P2, P0, P1. Again you can take third one, P1, P0, P2, P1, P2, P0. So how it is 8, Rutuja? Yes, Rutuja? Yes? Okay, actually, is it 8 or 6?
Can anybody? 6, ma'am. 6, ma'am. It's 6. Okay, so it's 6. So as 3 processes are there, so total 6 sequences will be there, and out of these 6 sequences, so few may be safe and few may be unsafe. Okay, so few may be safe and few may be unsafe. Now according to our example, one is safe, right? And that safe sequence is given in front of you, that is P1, P0 and P2, right? So if you consider other remaining 5, so can anybody tell me all remaining 5 are unsafe or any other is safe? सांगू शकताय का मला कोणी? टोटल 6 सिक्वेन्स आहेत, 6 मधले आपल्या एक्झाम्पल नुसार एक सिक्वेन्स आपण कॅल्क्युलेट केला आता, तो सेफ आहे P1, P0, P2. So what about remaining 5 sequences? Are they safe or unsafe? किंवा त्याच्यातले काही सेफ आहेत का काही अनसेफ आहेत? Can anybody tell me? Come on. आपण जर सिक्वेन्स P0 न स्टार्ट केला तर सिस्टीम आपली डेडलॉक मध्ये जाते, बरोबर आहे? So 2 sequences are there which are started from P0. So these 2 will be by default unsafe sequences, right? So 2 are started with the help of P1. P1 न जर आपण स्टार्ट केलं तर P1, P0, P2 आणि P1, P2, P0 असे दोन सिक्वेन्स येतात. त्यातला P1, P0, P2 हा सेफ आहे आणि P1, P2, P1 च्या नंतर जर तुम्ही P2 चूज केलात, P1 च्या नंतर P2 चूज केलात तर तो सेफ असेल का? इट्स माय क्वेश्चन टू यू. Come on, all of you, listen to me. Think accordingly. आता सध्या मी दोन सिक्वेन्सेस तुम्हाला सांगतेय जे P1 न स्टार्ट होणार आहेत. One is in front of you, P1, P0, P2. आणि दुसरा कुठला असू शकतो सिक्वेन्स? P1 न स्टार्ट होणार आहे तो पण P1, P2, P0. मग P1, P2, P0 हा सेफ सिक्वेन्स असेल का? No, ma'am. Why? System कमी पडतील. गुड. जर P1 च्या नंतर अवेलेबल किती असणार आहेत सिस्टीम कडे? 5 असणार आहेत. आणि जर P1 च्या नंतर आपण P2 स्टार्ट केलं तर P2 ला किती लागणार आहेत? 7 लागणार आहेत आणि आपल्याकडे आहेत 5. मग 7 पैकी 5 आपण अलोकेट करू P2 ला, पण P2 अजून 2 साठी रिक्वेस्ट करत असेल म्हणजे P2 वेटिंग मध्ये जाईल, राईट? So system will goes into the unsafe state. So that's why this is also unsafe sequence. In the same fashion, if we choose P2, जर आपण पहिल्यांदा P2 चूज करायचा प्रयत्न केला, P2 ला लागणार आहेत 7 आणि सिस्टीम कडे आहेत 3, तर त्या केस मध्ये पण P2 न स्टार्ट होणारे सिक्वेन्सेस जे काही असतील ते पण अनसेफ असणार आहेत, बिकॉज सिस्टीम गोज इनटू द अनसेफ स्टेट. So that's why in this example, out of 6 sequences, only one is safe sequence, remaining 5 are unsafe sequences. Remaining 5 are unsafe sequences, right? Okay, so hope with this you got this example clearly. Yes, student? Yes, ma'am. Okay, so I will give one more example to you for solving purpose. So before that, you can just note it down, or otherwise in the next lecture you can note it down. So I will use the simple example over here. So again, consider that system is having 3 processes, P0, P1, P2, and the system is having say 14 resources instead of 12. You can take 14, 1/4. System is having 14 resources. Okay, and consider the same situation. Consider the same situation. That is, currently P0 is having 5 resources, currently P1 is having 2 resources, P2 is having 2 resources, and they require maximum 10, 4, 9. So can anybody tell me
any safe sequence. 12च्या ऐवजी मी फक्त चेंज काय सांगितले 14 आहेत असं सांगितलेले. Can anybody tell me the safe sequence? Come on, I hope you are solving the example. Those who are listening, so they are able to understand. 12च्या ऐवजी मी टोटल 14 प्रिंटर आहेत असं सांगितलेलं आहे सिस्टीम मध्ये, आणि ही करंट सिच्युएशन आहे सिस्टीमची. तर कुठले कुठले सेफ स्टेट येतात इथे, सेफ सिक्वेन्सेस. कॅन एनीबडी टेल मी सेफ सिक्वेन्सेस? Solve it by your own. Ma'am, current needs are also same. 5 to Current needs are also same, maximum needs are also same. Only total number of resources are, instead of 12, 14, 1-4. P0, P1, P2 and P1, P0, P2. P0, P1, P2 P2. Okay. and P1, P0, P2. P1, P0, P2. Okay, if we choose P0, so current needs total currently allocated will be 9. So 9 and total are 14. So 5 may be there. Okay. So as available are 5, so that's why system is able to choose P0 first. Good. And then P1, P2. As P0, it is having 10 maximum needs, so it is releasing 10. So as it is releasing 10, so either you can choose P1 or you can choose P2 also, right? आता राहुलने सांगितलेलं आहे P0, P1, P2 हा एक सेफ सिक्वेन्स झाला. तर P0 न स्टार्ट होणारा अजून दुसरा पण सेफ सिक्वेन्स आहे, राइट? P0, P2, P1. Good. P0, P2, P1. So both the sequences started from P0, you can say that safe, right? And second sequence starting from P1. So if we choose P1, so P1 ला आपण 2 देणार आहे, सिस्टीम कडे राहणार आहेत 3. त्यामुळं P1 किती रिलीज करेल? 4 रिलीज करेल, आणि सिस्टीम कडे 3, 4 आणि 3 7. So P1. So how P1, P0, P2 is safe? Yes. So P1 4. Ma'am, out of 6, 4 are safe. Out of 6, 4 are safe. Starting from P0 and P1 are safe. फ्रॉम P1. P1 पासून स्टार्ट होणारा P1, P0, P2 हे पण एक्झिक्यूट होते, राइट? आणि P1, P2, P0 पण, राइट? Yes, ma'am. Yes, Rahul? Yes, ma'am. Yes. Good. So Shubham is also given P1, P2, P0. Good. So it seems that you are understanding the problem. So out of 6, 4 are safe and remaining 2 are unsafe, right? Is it right? Yes, ma'am. Okay. So good. So I hope other students, they also understood the concept. So this is the concept of safe sequence and unsafe sequence. And if the sequence followed is safe, system will be safe. And if the sequence followed is unsafe, system will be unsafe. Unsafe in the sense it is going in the deadlock state. Okay. So when the system goes into, see, we are discussing about avoidance. आपण डेडलॉक अवॉइडन्स बद्दल डिस्कस करतोय. आपल्याला अवॉइड करायचंय. अवॉइड करायचंय म्हणजे, सो वी नीड टू चूज सेफ सिक्वेन्स. आपण जर सेफ सिक्वेन्स चूज केला तरच आपण ती सिच्युएशन अवॉइड करू शकतो. जर अनसेफ सिक्वेन्स चूज केला तर आपण अवॉइड करू शकणार नाही. आपण त्या स्टेट मध्ये जाणार आहोत. वी आर गोइंग इनटू द डेडलॉक स्टेट, अँड दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड एज अ safe sequence and unsafe sequence. So if system chooses safe sequence, system will be safe. That is not going into the deadlock state. So that's why under this point, under deadlock avoidance, so we are discussing 2 algorithms with the help of which we are generating the safe sequence.
म्हणजे आपण एक्झॅक्टली अजून आपण हा पॉइंट सुरू केलेलाच नाहीये. याच्यामध्ये आपण 2 अल्गोरिदम बघणार आहोत, ज्या अल्गोरिदमचं आउटपुट असणार आहे सेफ सिक्वेन्स. आपण सेफ सिक्वेन्स जनरेट करायचा प्रयत्न करणार आहोत. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द अल्गोरिदम वी डिस्कस द क्लिअर कन्सेप्ट ऑफ सेफ सिक्वेन्स. आता सगळ्यांच्या लक्षात आलेलं आहे की सेफ सिक्वेन्स म्हणजे काय. So how to generate that safe sequence we'll see in the algorithm. So today we'll stop here. So in the next lecture we'll discuss about the algorithm. So it's my request to all of you, just convey this message to all the absent students. So this is most important concept. So mostly for your competitive exams, so mostly few questions compulsory are there from the deadlock. Actually scheduling and deadlock and memory management. So these are the 3 to 4 chapters which are required to be cleared if you are going for further studies, higher studies, etc. Okay, or maybe for aptitude also, or for technical test also. So you are going to appear for aptitude as well as technical test during your campus drives. So it's my request to all of you, so convey the message to your friends, those who are absent right now. Actually I'm observing from last 15 minutes. So initially almost 60 to 65 students were constant throughout my lecture, and in this last 15 minutes few more get added. So now the strength is almost 81. So it's my request to all of you, those who joined late only for attendance. So don't please don't join for attendance only. So please join for your clearing concepts. So try to clear your concepts which are important according to your future. मी म्हणणार नाही की तुम्हाला अटेंडन्स साठी जॉईन व्हा. तुम्हाला खरंच तुमचं फ्युचर चांगलं करायचं असेल तर तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर करा, आणि कन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी लेक्चर जॉईन करा. इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. ओके, सो विल स्टॉप हियर. सो आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू इन चॅट, you can just write your roll numbers. I will copy the chat box as a part of attendance. All of you just write your roll numbers and you can leave. In the next lecture we'll take the some more examples. So write your attendance and you can leave. If anybody is having doubt, they can ask. Shezal Gorakshnath 73, age 73. Are you there? Roll number A73. Are you there?